Good morning, girls. How are you? Today we are going to take the first lesson in Unit 3. It is about Earth and Universe. Celestial bodies. What's meant by celestial bodies? These are objects or bodies swim in the space as stars, planets, moons, or rocky or gases bodies. Celestial body معناها ايه صبايا؟ Any object, any body موجود في اليونيفرس أو في السبيس ده اسمه celestial body. طيب what do you have in space؟ في السبيس ممكن تلاقي stars، ممكن تلاقي planets، ممكن تلاقي masses of rocks، ممكن تلاقي gases. دول اسمهم celestial bodies. stars، الستارز دي type of celestial body. دول عبارة عن big size bodies emit enormous amounts of heat and light. دايما الستارز تلاقيها شايني، دايما تلاقيها برايت، كلها burning gases، بتتكون من burning gases، ودي نوع من انواع السيليستيال body. طيب how can I measure the distance between celestial bodies؟ any celestial body the distance between them measured by حاجة اسمها light year. يبقى this is the distance covered by light in 1 year. It is equal 9.467 times 10 to the power 12 kilometers. دي المسافة أو الميجر اللي بنقيس فيها الديستنت بين أي celestial body، ودي تتحفظ صبايا. إيه معناها؟ معناها اللايت بيمشي لمدة year. المسافة اللي بيمشيها اللايت لمدة year دي اسمها light year. Okay, no need for this problem. The stars seem as light points although they are huge. أوقات كتير الستار بنشوفها صغيرة مع إنها هي big. ليه؟ Because they are millions of kilometers away from us، عشان بعيدة. Astronomers don't measure the distance between stars in kilometers. طبعا ما بيصير إن أنا أقيس distance between celestial bodies by kilometers. Why? Because the distance between stars are very large and measured by حاجة اسمها light year. Galaxy. What's meant by galaxies؟ اليونيفرس بتاعي كله، اليونيفرس ده بتاعي كله عبارة عن جروبس كده، جروبس، كل جروب من دي اسمها جالاكسي. طب نيجي نشوف الجالاكسي عبارة عن ايه. They are grand or bigger or huge units forming the universe. يبقى اليونيفرس بيتكون من units أو من جروبس كده، كل واحدة فيهم اسمها الجالاكسي. They are system consist thousands of millions of stars. دي عبارة عن جروب من الستارز. يبقى they are collections or groups of stars. يبقى كل جالاكسي بتتكون من group or collection of stars. الجالاكسي اللي السولار سيستم اللي عايشين فيه اسمها the way chopped galaxy or the way of hay or اسمها milky way galaxy. اسمها milky way galaxy. الجالاكسي اللي احنا عايشين عليها اسمها milky way galaxy. في جالاكسيز تانية، ممكن نلاقي جالاكسي اسمها كيت كات، ممكن نلاقي جالاكسي اسمها لاين بار whatever. طبعا I'm joking صبايا، but الجالاكسي اللي احنا عايشين عليها او السولار سيستم اللي عايشين عليها اسمها milky way galaxy. اوكي صبايا؟ طب شكلها ازاي؟ as you have it in this picture. It is an oval shape with coiled spiral arms extend from it. يعني هتلاقيها عبارة عن حاجة كده oval طالع منها spiral، من التو ends بتاعتها في spiral، والصن بتاعتنا موجودة على one end من دول من السبايرال arms. يبقى الجالاكسي بتاعتنا oval shape coiled spiral arms، عندها arms كده coil، والصن موجودة على one of the spiral arms. طب how can I identify or determine a celestial body? How can I differentiate between them? How can I know this celestial body is a star or planet or moon or whatever? By using telescope. By using a telescope. I have two types of telescope. التلسكوب اهي عندك البيكتشر بتاعتها. they are used for determine the celestial bodies.
ايه هما two kinds: reflecting telescope and refracting telescope. reflecting using mirrors, refracting using ايه lenses. يبقى I have two types of telescope. ايه الفانكشن بتاعت التلسكوب صبايا؟ to differentiate or distinguish between a celestial bodies. السولار سيستم، ايه هو السولار سيستم؟ طبعا you have it before, you took it before صبايا. السولار سيستم ده عبارة عن الصن in the middle and around the sun there are 8 planets revolve around them. ايه بقى ايه كمان تاني؟ يبقى السولار سيستم contains sun, planets, moons, asteroids, meteorites and comets. نيجي الصن. الصن it is the star of our solar system. It is the biggest object or celestial body in the solar system and lies in the center. البلانيتس أنا عندي 8 spherical opaque bodies or objects. البلانيت صبايا they don't emit heat or light، عشان كده بنسميهم opaque bodies. spherical revolve around the sun. طب ايه الباث بتاعتهم؟ circular or elliptical oval بيضاوي in one direction. مين هما؟ Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. اوكي صبايا؟ نيجي نقول there are 8 planets revolve around the sun. the nearest planets to the sun اللي هما مين؟ Mercury, Venus, Earth, Mars بنسميهم inner planets. يبقى the nearest planets to the sun مين هما؟ Mercury, Venus, Earth and Mars بنسميهم inner planets. طيب the other planets اللي هم Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune دول اسمهم outer planets. يبقى the planets are divided into two groups: inner planets and outer planets. inner planets اللي هم nearest to the sun Mercury, Venus, Earth and Mars دول ايه بقى؟ small in size، صغيرين، بيتكونوا من rocks، السيرفس بتاعهم solid، تلاقيه كلهم rocks. الدنسيتي بتاعتهم تقال، ما هم rocks فعندهم high density. no need to study the number. عندهم high density. عندهم few numbers of moons except Mercury and Venus. They haven't any moons. and الجرافيتي بتاعتهم small. all of them having atmosphere except Mercury. كلهم عندهم atmosphere ما عدا الميركوري. يبقى I have many points in inner planets. مين هم؟ أعرف inner planets nearest to the sun اللي هم Mercury, Venus, Earth and Mars. كلهم small in size تقال عشان هم rocky، عبارة عن rocks solid surface، عندهم high density، عندهم few number of moons ما عدا except Venus and Mercury اللي الجرافيتي بتاعتهم small. all of them عندهم atmosphere ما عدا الميركوري. نيجي للأوتر planets. they are far from the sun. مين هم؟ جوبيتر، ساترن، يورانوس and نبتون. big in size، دايما كبار، وعندهم low density، خفاف. ليه؟ لأنهم formed from large number of gases، عندهم gases كتيرة، عندهم الجازز كتير، عشان كده بيبقوا عندهم low density. يبقى هما big in size، فيهم solidified gases هيدروجين وهيليوم. طبعا any gas having low density، الدنسيتي بتاعتهم very low. وعندهم large number of moons والجرافيتي بتاعتهم large. و all of them haven't got atmosphere، مفيش حد فيهم عندهم atmosphere. اوكي صبايا؟ طيب GRF the presence of hydrogen gas in a solidified state on the surface of outer planets. ليه؟ عشان at the high pressure and extreme coldness الجازز are solidified. يعني الجازز كلها solidified. ليه؟ علشان low temperature extreme coldness ده تلج و high pressure فتحول لsolidified لsolid gases. The density of outer planets is low. ليه؟ because they consist of gases elements. نيجي نتكلم على المونز. يبقى we talk about sun, star والplanets and now moons. المونز دي
عبارة عن small satellites أو small planets. يعني planet نونو. They are small satellites affected by the gravity of the larger planets and rotate around them. المون ده عبارة عن small rock or small body. Small bodies rotate around the planet. Rotate around or revolve around the planet. Newton قال any two bodies swim in the space, between them there is an attraction force. أي two bodies attracted to each other in the space في بينهم force اسمها attraction force بيشدوا بعض. طب الاتراكشن force دي depends على ايه؟ يعني امتى تبقى strong وامتى تبقى weak؟ يبقى depends على the distance between them and the mass of each body. اوكي صبايا؟ again نيوتن قال انه there is a force, attraction force among any two bodies in the space depends على the masses of each body and the distance between these two bodies. Okay صبايا؟ no need to study these notes. نيجي لحاجة اسمها asteroids. دول عبارة عن rocks, celestial rocks, bodies rotate around the sun في مكان معين اسمه belt of the Wanderer asteroid. These are rocks separate between inner and outer planets. Separate between inner and outer planets. Okay? اسمه the belt of Wanderer asteroids. مين هو البلت of Wanderer asteroid؟ دي عبارة عن rocky masses bodies موجودة فين؟ في السبيس between inner and outer planets. اوكي صبايا؟ اللي هي separate between Mars and Jupiter. ممكن يقول لي مين اللي separate between Mars and Jupiter؟ في حاجة اسمها asteroid اللي هي اسمها the belt of Wanderer asteroid. عبارة عن small rocks موجودة بتفصل بين الانر والاوتر planets. Another celestial body اسمها meteors. دول عبارة عن luminous arrows صبايا بتبان كأنها أسهم بتلمع. أوكي صبايا؟ هي ليه بتبقى bright؟ ليه بتلمع؟ ليه؟ علشان بيحصل لها completely burning before reaching the earth. دي بتيجي من السبيس بتضرب في الاتموسفير اللي هو around the earth، بيحصل friction فبيحصل لها completely burning فبتبان كأنها arrows بتلمع. يبقى الميتيورز عبارة عن luminous arrows can be seen in the sky due to the completely burning of small rocks masses in the earth's atmosphere. طب في بقى huge masses of rocks، في rocks كبيرة ضخمة بتيجي للأرث. لو some of them burn يبقى دي اسمها meteors. طيب الروكس بقى اللي هي الكبيرة صبايا meteorites, the remaining part of the rock masses without burning fall on the surface of the earth. يبقى what's the difference between them؟ meteors دي small rocks حصل لها ايه؟ completely burning. طب الميتيورايتس دي big or huge masses of rocks ما حصل لهاش burning without burning fall on the surface of the earth. كان عندنا biggest meteorites اللي هو أكبر meteorites جه في أفريقيا، كان الويت بتاعه أو الماس بتاعته 80 tons. أوكي صبايا؟ في حاجة اسمها comets. Comets, they are masses of rocks, ice and solidified gases revolve around the sun in more elongated elliptical orbit intersecting with the orbit of the planets. الكوميتس دي عبارة عن small rocks ليها head وتيل. الهيد بتاعها عبارة عن كور من الايس. طب الكور من الايس دي ايس بتاع مين؟ بتاع solidified gases. مين الجازز اللي موجودة في الهيد of the comet؟
carbon dioxide, nitrogen, and methane. Carbon dioxide CO2, nitrogen gas, N2 methane CH4. عبارة عن ايه تاني؟ rocky parts and dust water molecules. dust اللي هو الغبرة أو التراب. يبقى الهيد of the comet بيتكون من ice spheres عبارة عن CO2 N2 CH4 rocky parts and dust water molecules. التيل ده عبارة عن جازز كلاود زي السحابة كده موجودة كلها من الجازز. أشهر كوميت نزل اسمه هالي كوميتس ده من 76 years. أوكي صبايا؟ نقول again نقول celestial body anybody swim in the space اسمها celestial body. مين هما celestial bodies؟ stars, planets, moons, rocks, comets. في عندي حاجة اسمها inner planets and outer planets. separate between them مين؟ اللي هو asteroid. مين هو الأسترويد؟ هو the belt of wanderer asteroid. okay. compare between meteor and meteorites. meteors small rocks burns completely. أما meteorites big masses of rocks without burning reach the surface of the earth. Comet, it consists of head and tail. Thank you Sabaya and wishing all the best luck for you Sabaya. Thank you.